Que una realidad incomoda que pocas veces así dice en voz alta, pero que puede cambiar por completo tu forma de entender la atracción. No importa cuánto te esfuerces, habrá momentos en los que una mujer simplemente no siente interés y tratar de forzarlo, aunque sea de manera sutil, suele generar el efecto contrario. Quédate hasta el final porque vas a comprender algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Este tipo de conversations directas te ayudan a ver con más claridad, considera. Suscribirte. No por compromiso, sino porque este espacio existe para mostrar lo que normalmente pasa desapercibido. Hablamos con honestidad y respeto. La idea de hacer que una mujer te dice cuando no está interesada parte de una premisa equivocada, que la atracción puede imponerse, activarse con una técnica precisa o encenderse como un interruptor. Pero la psicología emocional, la real, la que ocurre en silencio dentro de cada persona, funciona de otra manera. La atracción no nace de la presión, nace de la percepción. Y aquí es donde muchos se confunden. Cuando una mujer no muestra interés, no significa necesariamente que haya algo mal contigo. A menudo solo indica que en ese momento no percibe en ti los elementos que despiertan curiosidad, seguridad o conexión emocional. No es un juicio definitivo sobre tu valor, sino una lectura momentánea de lo que transmites. Eso puede cambiar. Sí. Pero no manipulando, insistiendo tratando de convencer. Cambia cuando trabajas en lo único que realmente controlas, tu presencia emocional. Desde la psicología femenina, el deseo no surge únicamente de lo físico o de lo que dices. Surge de cómo haces sentir a la otra persona cuando está contigo, y, aún más importante, de cómo te percibes a ti mismo. Un hombre que busca aprobación constante, que intenta agradar a toda costa, y que adapta su personalidad para encajar. Transmite inseguridad emocional, no porque sea débil, sino porque comunica necesidad. Y cuando alguien se percibe como necesario, el deseo tiende a disminuir. En cambio, un hombre que está cómodo consigo mismo, que no se esfuerza por impresionar, pero tampoco se oculta, que escucha sin ansiedad y se expresa sin miedo al rechazo, genera una tensión emocional distinta. No expresión, es presencia. Y esa diferencia, aunque sutil, es poderosa. No se trata de volver frío o distante, ese es un error común, sino de desarrollar una estabilidad interna que no depende de la reacción de una mujer. Cuando tu valor no está en juego, todo cambia de forma natural. ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? Incluso cómo manejas el silencio. Las mujeres perciben eso, aunque no siempre pueden explicarlo. Resuplido. Así que si una mujer no está interesada en ti hoy, la pregunta no es, ¿cómo la hago cambiar de opinión? Sino que estoy proyectando que no despierta su interés emocional. Así que si una mujer no está interesada en ti hoy, la pregunta no es, ¿cómo la hago cambiar de opinión? Sino que estoy proyectando que no despierta su interés emocional. Y es una pregunta que requiere madurez, pero también de poder porque de tratarse de perseguir y pasa a tratarse de convertir en alguien que atrae de forma natural. Hay un momento casi imperceptible en el que una mujer decide, siente curiosidad por ti o si simplemente ve como alguien más. Y ese momento no ocurre cuando dices algo perfecto y cuando intentas impresionarla. Ocurre mucho antes en la forma en que ocupas tu propio espacio. Muchos hombres creen que necesitan hacer más para generar atracción, más mensajes, más atención, más esfuerzo. Pero desde la psicología femenina, ese exceso suele producir el efecto contrario, no porque esté mal mostrar interés, sino porque cuando ese interés es desproporcionado desde el inicio, se percibe como urgencia emocional y la urgencia rara vez genera deseo. El deseo necesita espacio.
necesita una ligera incertidumbre, no juegos ni confusion, sino la sensación de que hay algo por descubrir cuando todo está disponible de inmediato, cuando no hay misterio y tus intentions son completamente evidentes. La emoción pierde intensidad, no porque tú no si suficient, sino porque no hay tensión emocional. Aquí es donde muchos cometen un error aparentemente lógico. Intentan demostrar su valor constantemente. Hablan de sus logros, buscan aprobación, intentan ser perfectos, pero lo que realmente transmiten no es valor, sino necesidad de validación. Una mujer emocionalmente perceptiva no solo escucha lo que dices, sino desde donde lo dices. Cuando un hombre está realmente cómodo con quien es, no necesita llenar cada silencio, ni convencer, ni impresionar. Su energía no es paiva, pero tampoco invasiva. Es estable y esa estabilidad genera una sensación muy específica. Seguridad, sin presión. Esa combinación es profundamente atractiva porque permite que la mujer se acerque por decisión propia, no por estímulo externo. Esto no significa que debas volver indiferente. La indiferencia también se percibe, y muchas veces como falta de autenticidad. Se trata de encontrar un punto poco común, mostrar interés sin perder tu centro. En la práctica, eso se refleja en conversación sin prisa, en disfrutar el momento sin analizar constantemente su reacción, en mantener tu personalidad sin cerrar ni adaptarte en exceso. Es una presencia firme, pero flexible y hay algo que muchos hombres eviten aceptar, pero que lo cambia todo cuando lo entienden. No todas las mujeres se centran atraídas por ti, y eso no es un problema que debes resolver. Es una realidad que debes integrar. Cuando dejas de ver el rechazo como una amenaza, tu comportamiento cambia. Y no interactúas desde la necesidad de ganar, sino desde la libertad de compartir quien eres. Y esa libertad se siente. Cuando se siente, la dinámica cambia. La atracción empieza a surgir no porque hiciste algo específico, sino porque dejaste de interferir con ella. Hay un matiz importante que muchos pasan por alto. No solo importa lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. Cuando una mujer percibe que estás intentando ganártela, incluso de forma sutil, algo cambia. No es rechazo inmediato, sino una especie de distancia interna. La interacción deja de sentirse natural y empieza a percibirse como intentional. Y cuando la intención es demasiado evidente, rompe la espontaneidad. Un hombre que no intenta convencer, pero tampoco se reprime, transmite algo muy poco común. Autenticidad sin esfuerzo. No calcula cada palabra ni analiza cada reacción. Está presente, atento, pero no absorbido. Y eso genera una sensación difícil de describir, pero muy fácil de percibir. Aquí entra un concepto clave, la coherencia emocional. Las mujeres suelen ser altamente sensibles a las incongruencias, no solo a lo que dices, sino a cómo eso se alinea con tu lenguaje corporal, tu tono y tu energía. Puedes decir las palabras correctas, pero hay tensión interna, necesidad de aprobación o miedo al rechazo. Eso se nota. Y cuando se nota, la atracción pierde fuerza. En cambio, cuando hay coherencia todo cambia. No necesitas ser perfecto, ni brillante. Incluso el silencio se vuelve cómodo porque lo que transmits no es esfuerzo, sino tranquilidad. Y esa coherencia no se puede fingir por mucho tiempo. Puedes actuar durante unos minutos o incluso durante una cita, pero tarde o temprano tu estado interno sale a la superficie. Por eso el cambio real no ocurre en las técnicas, sino en tu identidad. Cuando empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo, aceptando tus fortalezas y también tus inseguridades, tu forma de interactuar se vuelve más clara, más directa, más tranquila y eso tiene un impacto profundo.
Cuando empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo, aceptando tus fortalezas y también tus inseguridades, tu forma de interactuar se vuelve más clara, más directa, más tranquila y eso tiene un impacto profundo. Una mujer no solo responde a lo que ve, sino a lo que siente estando contigo. Si percibe tensión, se cierra. Si siente presión, se aleja. Pero si experimenta claridad, estabilidad y una ligera incertidumbre emocional que no la invade, algo empieza a verse. No de inmediato, no como un interruptor, sino como una curiosidad que crece con el tiempo. Esa curiosidad es el verdadero inicio del deseo. Existe una diferencia muy fina entre estar disponible y estar demasiado disponible. Resuplido, y esa diferencia cambia por completo como te perciben. Cuando un hombre está siempre presente, siempre listo, siempre respondiendo al instante, puede parecer atento, pero muchas veces transmite que su tiempo y su energía no tienen límites claros. Y cuando no hay límites, el valor percibido disminuye. No se trata de jugar a desaparecer en de hacerse el difícil. Se trata de tener una vida propia con prioridades, intereses y espacios que no estás dispuesto a abandonar por mantener la atención de alguien. Eso no es rechazo, es equilibrio. Y el equilibrio desde la psicología emocional resulta profundamente atractivo. El tiempo y la atención son recursos valiosos, y como los gestionas comunica más que cualquier palabra. Cuando eliges con intención donde invertir tu energía, cuando no reaccionas de inmediato a cada estímulo, transmites que tu vida tiene estructura y una vida con estructura seguir. Estabilidad. No se trata de ignorar, sino de responder desde la intención, no desde el impulso. Esa diferencia se percibe porque cuando alguien actúa desde una estrategia hay rigidez. Pero cuando actúa desde una vida real, hay naturalidad y la naturalidad no genera resistencia. No necesitas desaparecer para que alguien te valore. Necesitas estar presente sin perder a ti mismo. Eso cambia todo. Porque cuando una mujer percibe que no puede acceder a ti en cualquier momento, pero que cuando estás de verdad, la experiencia contigo se vuelve más significativa, no por manipulación, sino por autenticidad. Y esa autenticidad despierta respeto y el respeto es una de las bases más profundas del deseo. Hay otro punto clave, cómo te posicionas frente al rechazo. La mayoría intenta evitarlo o suavizarlo. Cambian su forma de hablar, se vuelven complacientes, todo para no perder la oportunidad, pero en ese intento pierden algo más importante, su solidez emocional. Cuando una mujer percibe que temes perderla, incluso antes de tenerla, algo cambia. Dejas de ser alguien con quien explorar una conexión y pasas a ser alguien que necesita, que funciona y esa necesidad pasa. Aceptar el rechazo no es volver indiferente, es entender que tu valor no depende del resultado. Es poder mostrar interés en que tu identidad esté en juego. Eso es raro y por eso es atractivo. Un hombre que pueda sostener la incomodidad sin cerrarse, sin insistir y sin cambiar quien es. Transmite estabilidad, no frialdad, no dureza, sino equilibrio. Esa estabilidad genera confianza. Cuando una mujer siente que puede acercarse o alejarse sin provocar una reacción desproporcionada, baja la guardia, no porque lo piense, sino porque lo siente. Y donde no hay presión aparece la curiosidad y donde hay curiosidad puede surgir el deseo. Pero hay algo fundamental. No puedes controlar si alguien se siente atraído por ti. Lo único que puedes influir es la experiencia emocional que generas al interactuar. Y esa experiencia no es de técnicas, sino de cómo te relacionas contigo mismo, de cómo manejas la incertidumbre, de cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas.
Cuando trabajas en eso, algo cambia sin que lo notes. Y esa experiencia no es de técnicas, sino de cómo te relacionas contigo mismo, de cómo manejas la incertidumbre, de cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando trabajas en eso, algo cambia sin que lo notes. Dejas de ver las mujeres como oportunidades que puedes perder y empiezas a verlas como personas con las que puedes o no conectar, sin urgencia. Sin presión. Y en ese cambio tu energía se vuelve más ligera, tus interacciones más naturales y tu presencia más auténtica. Al final, todo se resume en una idea simple pero transformadora. El deseo no se persigue, se permite. Permitir no es pasividad, es entender que lo que realmente atrae no es el esfuerzo visible, sino la coherencia interna que se siente incluso cuando no estás haciendo nada especial. Muchos pasan años tratando de descifrar qué decir o cómo actuar. Y aunque esos detalles influyen, no son la raíz de la atracción. La raíz está en quién eres cuando nadie te está evaluando. Y aquí vi una reflexión incómoda, pero liberadora. Si una mujer no está interesada en ti, no es tu tarea cambiar su decisión. Tu tarea es observar. Aprender y decidir si esa conexión también tiene sentido para ti. Porque cuando solo buscas ser elegido, pierde la capacidad de elegir. Y un hombre que elige con calma, sin urgencia, se mueve diferente. No se afera, no sobreinterpreta, no cree expectativas donde no hay conexión, simplemente descubre. Y ese cambio transforma todo porque convierte la interacción en una experiencia compartida sin presión, donde el interés crece tiene que crecer y la distancia también se respeta. No solo es más sano, es más atractivo porque elimina la atención innecesaria y deja espacio para lo más importante, una conexión genuina. Y cuando esa conexión aparece, no necesitas convencer a impresionar. Se siente natural. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer que no muestra interés, en lugar de preguntar, ¿qué hacer para que te dice? Preguntate algo distinto. Siendo completamente tú, ¿hay algo real puede construirse aquí? Y si la respuesta es no, elige con respeto, no como una derrota, sino como una decisión consciente, porque el verdadero cambio no ocurre cuando logras atraer a alguien que no estaba interesado, sino cuando dejas de necesitar hacerlo. No.